Okay, so we were doing this problem. Okay, so we were doing a problem on design of a column with the axial bending. Okay, design of a column which is subjected to axial loading and uniaxial bending. അതായത് അവിടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്നാൽ ഒരു ബെൻഡിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോളത്തിനകത്ത് ഒരു ബെൻഡിങ് വന്നാൽ ഹൗ വിൽ യു ഡിസൈൻ ഇറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ഡിസൈൻ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ടു സൈഡ്സ്. രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. Okay, so we can start now. Uh, so, okay. So first of all, we have calculated the eccentricity. First step, that is to calculate the eccentricity. We have calculated the eccentricity. Now that we are going to take the reinforcement details. Okay, we are going to take the reinforcement details. So step number 2, that is okay, reinforcement details. Okay. Okay, so for the reinforcement details, we have to refer SP16. Okay, for the reinforcement details, you have to refer SP16 code ആണ് refer ചെയ്യേണ്ടത്. So SP16 code refer ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you need certain details. എന്തൊക്കെയാണത്? PU by FCK B into D, PU by FCK B into D യും MU divided by FCK B D square D dash by D ന്റെ ratio. Okay, so based on these three values, അതായത് ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്, that is F5. Okay, so based on these four things നിങ്ങൾ SP16 വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. Okay, so all of you take your SP16 chart 32. Okay, so last class I have told you how to use SP16. Last class we have discussed how to use the SP16. Okay, for SP16 അത് chart 32 as per our conditions ഒരുപാട് chart ഉണ്ട്. Out of that you have to select your chart. Okay, so our chart is chart 32. Okay, so this is our chart. Okay, so ചാർട്ടിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഹാവിങ്, അതായത് പേജ് നമ്പർ 1112 മുതൽ ഒരുപാട് ചാർട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? യു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓൺ ടു സൈഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇവിടെ ദ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓൺ ടു സൈഡ്സ്. അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡി ഡാഷ് ബൈ ഡി റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.1. Okay, that is equal to 0.1. Fy is equal to 415. That is also satisfied. Okay, so these three conditions vechittu you can choose a chart accordingly. Okay, so our chart is chart 32. Okay, so refer chart 32. In chart in നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, you have to refer the value. So you have to take our value. Okay, so here you can see. Okay, so in this chart you can see on the x-axis left we are having mu divided by FCK BD square. So mu divided by FCK BD square, our value is 0.125. Okay, so 0.125 എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be the, here this is 0.1. Okay, so this is 0.1, this is 0.2. Okay, in between ആയിട്ട് ഒരു 1 2 3 മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എത്ര? 0.12 14 16. ഓക്കെ, so that will be around 4 6 8 അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ then so 0.12 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ approximately it will be, so the value is 0.125. okay, 0.125. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇവിടെ? 5 10 5 10 15 20 divisions ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഹാവിങ് 20 divisions. സോ 20 divisions കൊണ്ട് 0.1 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 0.1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20 divisions എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഇസ് 0.005. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ഓരോ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ്? 0.005 ആണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ ദിസ് വിൽ ബി 0.025 ആയിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോന്നും വരുന്നത്.
Okay, so 1.0125 അതിനുശേഷം 1.50 1.075 പിന്നെ 0.2 അല്ല സോറി this will be 0.125 0.150 0.175 0.2 okay 0.25 0.025 each in ഈ ഡിവിഷനിൽ okay ഈ ഒരൊറ്റ ഡിവിഷൻ okay this one division will be 0.025 okay so അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0.1 0.1 so the approximately hours will be this one okay 0.125 ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാർട്ട് okay now coming to pu by fck pd square value is 0.32 okay so this is 0.3 so this is 0.3 this is 0.4 okay so ഇവിടെ 10 divisions ആണ് so 0.1 വെച്ചിട്ട് okay ഇവിടെ 10 divisions are 0.325 എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is 0.2 10 divisions എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.2 ഇവിടെ വരും okay so ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോയിന്റ്സ് വേഗം കിട്ടും okay so this is point ഇവിടെ വരും 0.32 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ വരും okay so plot it take this upwards okay ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് if you draw so somewhat here okay the chart is coming somewhat here okay so here you can say this value is so the curve this curve എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ curve indicates p by fck value okay so this curve ഈ curve indicate ചെയ്യുന്നത് p by fck value നെയാണ് ഈ curve indicate ചെയ്യുന്നത് okay so ഈ curvesന്റെ value നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.02 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് okay if you zoom it you can see it like this okay so p by fck value we can say there it will be approximately between like ഒരു 0.06 okay ഇത് 0.06 0.08 ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് okay so it will be here നമ്മുടെ curve ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരിക so approximately we can say that p by fck value will be equal to 0.075 ആയിരിക്കും okay p by fck value is equal to 0.075 okay now go back to the screen now okay so p by fck value that is equal to p by fck value okay so p by fck value is equal to 0.075 okay 0.075 so from this you can find out the this p indicates percentage of reinforcement ratio okay so p indicates the percentage of reinforcement okay so p is equal to 0.075 into 25 so how much are you getting 1.85 percentage so that will be equal to 1.875 percentage p is equal to percentage of reinforcement ratio is equal to 1.875 percentage okay now you have to calculate area of steel in compression okay next is you have to calculate area of steel in compression okay so area of steel in compression again you have to see the equation so equation over here is p d divided by 100 വ്യത്യാസം ഉണ്ട് okay there is a difference in the equation p into b into d divided by 100 okay so that equation is on chart 32 chart 32 no top then that equation is given okay you can refer if you want see
See, A is area of steel in compression. Okay, ഇവിടെ AST ന്റെ equation ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, that is PBB divided by 100. So equation is good. So using this equation, okay, so using this equation you have to find out area of steel in compression. Okay, so let's find out the area of steel in compression. AS is equal to, okay, so ASC is equal to P is how much? A 1.875. P എന്ന് പറയുമ്പോൾ percent of reinforcement ratio. B is 300. Width of the column. D is the depth of the column, that is 400 divided by 1000. No, not 1000, 100. Okay, so that will be equal to 2250 mm square. So that will be equal to area of steel compression is equal to 2250 mm square. Okay. Okay. Okay, next is you have to provide the number of bars. Okay, എത്ര number of bars ആണ് provide ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Okay. Okay, so we are following a different pattern. Okay, so okay, so നമുക്ക് first on the first 4 corners, that is mandatory. Okay, first 4 corners whenever you have to provide. Okay, so we can provide in a different way, that is നമുക്ക് ആദ്യം ഈ 4 കോർണേഴ്സിലുള്ള സ്റ്റീൽ ബാർസിന് ഒരു വലിയ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർ കൊടുക്കാം. അതായത് ഈ 4 എണ്ണത് നമുക്ക് ഒരു 25 mm ഡയ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തു വെക്കാം. Okay, okay, first of all we can calculate the number of bars. Okay, so number of bars is equal to, okay, number of bars is equal to, for example, if you are taking a 25 mm dia bars, okay, for example, if you are taking 25 mm dia bars ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ number of bars is equal to 2250 divided by pi by 4 into 25 square. So how much you will get? 3.14 into 25 square divided by 4 to 2250 divided by answer. How much you will get? 4.5. അതായത് 6 numbers of bars ആണ് വരുന്നത്. Are you getting this? How much you are getting? Tell me the answer. So that is equal to 4.5. Are you getting this? Tell me the answer. Are you getting this or not? Okay, okay, 4.5. Okay, so this 4.5 നമുക്ക് എന്തായാലും 5 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. You have to provide ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. അല്ല, രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. So anyway you have to provide 6 numbers of bars. Okay, നമുക്ക് 6 എണ്ണമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. Okay, so what we are doing is that we are providing a different pattern over here. 6 എണ്ണം നമുക്ക് പറ്റില്ല. 1 2 3 6 എണ്ണം നമുക്ക് കൊടുക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈക്വലി ആവുന്നുള്ളൂ. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈ 4 കോർണേഴ്സിലുള്ളതും നമുക്ക് 25 mm ഡയാബാസ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, 4 numbers of 25 mm ഡയാബാസ് നമുക്ക് 4 കോർണേഴ്സിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ഈ നടുക്കുള്ള 2 എണ്ണം, അതായത് ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് കൊടുക്കണം, ഇവിടെയും നമ്മളൊന്ന് കൊടുക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഈക്വലി ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ആവുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ബാർ കൊടുക്കുക, ഈ ഒരു ബാർ കൊടുക്കുക. ഈ 2 ബാറും നമുക്ക് യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ 20 mm ഡയ. അപ്പൊ ഓക്കെ ആവല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേണിലാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏകദേശം ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും if you are providing in this matter. Okay, that is 2 numbers of 20 mm dia bars. Okay, so we are providing, so write down the note. So we are providing 4 numbers of 25 mm dia bars and 2 numbers of
20 mm dia bars. അല്ലേ? എനിവേ വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് 6 numbers of bars. നമുക്ക് 6 എണ്ണം കൊടുത്തേ പറ്റൂ. Okay, we have to provide 6 numbers of bar. That is more mandatory. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ 6 എണ്ണവും ഈ 25 mm ബാർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ASC വളരെ കൂടിപ്പോവും. അപ്പം അത് ASCനെ ഒന്ന് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോർണർ ബാർസിൽ നമ്മൾ വലിയ ബാർസ് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ബാർസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് യൂണിയാക്സിയൽ ബെൻഡിങ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈഡിൽ ഇറച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് the next കൊടുക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് lateral ties. You have to provide the lateral ties. So step number 4, that is you have to provide the lateral ties. Okay, so this is as per the IS code. Same ആണ്, വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. lateral ties എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ diameter എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? diameter. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് you have to choose the diameter. Okay, so diameter of the lateral ties, that is it has to be 1/4 of the largest longitudinal diameter എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? as per the IS 456 എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? it should be IS code പേജ് നമ്പർ 47 എല്ലാവരും റെഫർ ചെയ്യുക. 1/4 ഓഫ് എ ലാർജസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയമെൻഷൻ. നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് 25 mm ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, 20 mm ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിൽ ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? 25. സോ യു ഹാവ് ടു ചൂസ് 25. പിന്നെ എന്താ വരുന്നത്? 6 mm. ഓക്കെ, സോ 1/24 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6.25. ഓക്കെ, സോ 6 mm 6.25. സോ നമുക്കൊരു വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യാം. എത്രയാണ്? ഒരു 8 mm അങ്ങ് എടുക്കാം. We can provide an 8 mm bars. Okay, you can provide an 8 mm bar. Okay, എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള? as per IS code diameter should not be less than, diameter എന്തിനേക്കാളും ലെസ് ആവാൻ പാടില്ല 1/4 ഓഫ് 20 ലാർജസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയമീറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ 6 mm കുറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിനേക്കാളും 6 mm അല്ലെങ്കിൽ 6.5 ഇതിനേക്കാളും കുറയരുത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു? വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് 8 mm dia bars. Okay, next is you have to take the pitch. Same way we have to take the pitch. pitch എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മാക്സിമം പിച്ചും വരുന്നുണ്ട്, മിനിമം പിച്ചും വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ്? pitch should not be less than, എന്തിനേക്കാളും കുറവാൻ പാടില്ല. pitch should not be less than first one width, that is b is equal to 300 mm. നന്നായി 16 into diameter of the longitudinal bar, 16 into 25, that is equal to 400 mm or 300 mm. IS code refer ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും. IS code page number 47. Are you referring it? Okay, IS code refer ചെയ്യണേ. Okay, so if you refer that, എന്താണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക? it should not be less than 300 mm, 16 into 25, പിന്നെ 300 mm. ഇതിനേക്കാളും കുറയാൻ പാടില്ല. So you will take ഏതെടുക്കുക? tell me a pitch. Tell me a pitch. Remember? All of you tell me a pitch. How much you should provide? Tell me fast. എന്തായാലും ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് പറയൂ. How will you take pitch? The pitch should not exceed least lateral dimension, അതായത് നമ്മുടെ width 16 into diameter of the longitudinal bars അല്ലെങ്കിൽ 300 mm. Okay, 300.
Okay, so we can go with the 300 mm. So provide, so all of you write the note. Provide 8 mm dia ties at 300 mm sender to sender. Okay, provide 8 mm dia ties 300 mm sender to sender. Okay, okay. Now next is reinforcement details. How will you draw the reinforcement details? So this is the reinforcement details. നാല് കോർണേഴ്സിൽ അതിനുശേഷം you are having next one, that is two color, that is രണ്ട് സൈഡിലും two. Okay, so this is two numbers of 20 mm dia bars. Then four numbers of 25 mm dia bars. Okay, lateral ties. So how are you providing the lateral ties? So lateral ties, ties are, okay, so ties will be like this. Okay, ഇതിനായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടൈസ് കൊടുക്കുക. Next is longitudinal cross section. Okay, so longitudinal cross section mandatory നമുക്ക് വേണ്ടത് you have to provide a cover. Sender to sender. So this will be 25 mm dia bars. Okay, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you can see only 25 mm dia bars. Okay, four numbers of 25 mm dia bars. Width of the section, so this will be 300. Okay, then next is cover. How cover നമ്മൾ എത്ര എടുത്ത്? Cover you have taken as 40, I think. You have taken the minimum cover അല്ലേ? Cover you have taken as 40 mm. So this is cover 40 mm cover. Okay, ഇതുപോലെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും മാർക്ക് ചെയ്യാം. മാർക്ക് all the details. Okay, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമ്മുടെ സീരീസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ പോർഷൻസ് തീർക്കാനുണ്ട്. സോ ഓൾ ഓഫ് യു ഡ്രോ ദിസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, വരച്ചില്ലേ? ഓക്കെ,
Okay, so moving on to the next type, like that is next condition, that is you have to provide reinforcement on all the four sides. Okay, you have to provide reinforcement on all four sides equally. 4 സൈഡ്സിലും ഒരേപോലെ reinforcement provide ചെയ്യാം. Okay, you have to provide reinforcement on all the four sides. Okay, again you have to take IS code. അല്ലേ? So നമ്മുടെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് you have to take so here നമ്മുടെ വരുന്ന P by FCK B into D value is 0.328. ഇതിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. mu divided by FCK B into D value. Okay, സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെ നമ്മൾ 4 സൈഡിൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക നോക്കാം. Okay, so that is 0.125 D dash by D is equal to 0.1. Okay, so you have to find out P by FCK. You have to find out P by FCK value എത്രയെന്ന് നോക്കാം. Take the chart. Chart എടുക്കുക എല്ലാവരും. Same chart. Okay, so this is reinforcement on four sides. Two sides ആണ്. Four sides എവിടെ നോക്കാം നമുക്ക്. So this will be, see, അവിടെ നമ്മൾ okay, reinforcement on four sides ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ട് chart 39 reinforcement equally on four sides. Okay, ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ 250 ആണ് FI is equal to 250. So നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So again we have to go down. We have to എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചാർട്ട് നോക്കുക. ഇതൊക്കെ 250 ചാർട്ട്സ് ആണ്. Let's see, ഇതാണെങ്കിലോ, okay, ഇതൊക്കെ this is all 250 ആണ്. 250 you cannot take. FI 450 ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാം. Okay, so select it. FI 450 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ നോക്കാം. അതാ FI 415 സ്റ്റാർട്ടഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. See, first one, reinforcement provided equally on both sides. Sorry, equally on four sides ആണ്. പക്ഷേ D dash by D ratio 0.05 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് ചാർട്ട് നോക്കാം. Refer the next chart. This is FI 415 ആണ്. Reinforcement provided on four sides ആണ്. D dash by D ratio is equal to 0. Okay, this chart we can take. Okay, can take this chart. Okay, so that is chart 45. Not chart 45, chart 44. അല്ല, chart 44 നമ്മുടെ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. We can choose chart 44. Okay, chart 44 again we can take the value, that is P by FCK value is equal to 0.328. Okay, so ഇവിടെ പിന്നെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. So this is 0.1. Okay, so sorry, mu by FCK value is equal to 0.125. Okay, so this is 0.1, this is 0.2. Okay, so 0.1 മുതൽ 0.2 വരെ you have to see how many divisions. Okay, so divisions എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5, 10. Okay, 10 divisions ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. Okay, so let's see. 0.1ൽ 10 divisions വന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, so each one is 0.01. Okay, ഓരോ ഡിവിഷന്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.01 ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു 5 ഡിവിഷന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി 0.05 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് 1 ഡിവിഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.05. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.150 ആണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 2, അങ്ങനെ പോകും. Okay, so this value is equal to, ഇതാണ് നമ്മുടെ, this value is equal to 0.150 ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് 0.150 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 0.2, ഇത് 0.250, 0.3, 0.350, 0.4. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ വാല്യൂ എത്ര വന്നിട്ടില്ല, 0.125 എന്ന് വന്നിട്ടില്ല. സോ 0.125 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ വരും? So you have to find that. .125 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ വരും. ഇത് 0.01 ഇവിടെ വരും. അതായത് ഇവിടെ വരും 0.125 ഏകദേശം ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ,
So next is MU by FCK value 0.125. Okay, so 0.125 ഇത് കുറച്ച് ഈസിയാണ്. ഇവിടെ 0.1 0.2. Okay, 10 divisions വന്നിട്ടുള്ളൂ. So it will be around here. Sorry, 5 divisions ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. So it will be around here. You can take 0.125 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും. Now plot it. ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി നമ്മുടെ വാല്യൂ പി ബൈ എഫ് സിക്ക് വാല്യൂ സിക്കറ്റ് 0.328 എന്നല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ 0.328 ദിസ് ഇസ് 0.3, ദിസ് ഇസ് ഇതാണ് 0.4. ഓക്കെ 0.328 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വാല്യൂ വരിക. ഓക്കെ 0.328 ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. No, full confusion. No, not this. 0.328, this is 0.328. ഇവിടെയാണ് 0.3. So that is 0.328 is coming over here. 0.328 is here. ഇതാണ് 0.1 value. See, no one is responding. I think no one is listening. ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഒരാളും പോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. I think no one is understanding anything. See, P by FCK value is equal to 0.328. So that's 0.3. 0.328 ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. Then MU by FCK BD square value is equal to 0.125. Okay, so here it will be have 0.125. Okay, so approximately your value will be here. Okay, so ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത്? How much will be the value? 0.125. Okay, so how much will be the value? P by FCK value എത്ര വരാം? So somewhat here. Okay, ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ P by FCK value will be around 0.09 വരും. How much നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വാല്യൂ ഇടുന്ന? Tell me the value. P by FCK value, how much you're getting? Similar way, if you want to find out the P by FCK value, tell me how much is the value fast. ഒരാൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലേ? Again. Tell me the value. Okay, so the value will be around P by FCK value will be around 0.09. I don't know. എല്ലാരും എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നതെന്ന്. So next value, that is P by FCK value will be around 0.09. Okay, just to refer here. Are you getting the same values or not? Tell me. P by FCK value will be around 0.09. So P percentage of reinforcement ratio is equal to 0.09 into 25, which is equal to 2.25%. Okay, that is equal to 2.25%. Okay, next is you have to calculate the ASC. ASC equation is equal to PBD divided by 100. P is equal to 2.25 into
300 into 400 divided by 100, that is equal to 2700 mm square. Okay, so here you have to provide reinforcement on all the four sides. അല്ലേ, എല്ലാ 4 സൈഡ്സിലേക്കും വേണം reinforcement പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് 4 കോർണേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം, പിന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വരും? ടോട്ടൽ 8 നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ബാർ വരും. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ദ പ്രീവിയസ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ബാർസ്, പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ എത്ര എടുത്തത്? 25 mm dia bars ആട്ടോ എടുത്തത്. But suppose if you are taking 25 mm dia bars, okay, how much will be the AAC provided? അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം? 8 എണ്ണം. 8 into pi by 4 into 25 square. So how much it will be? So how much it will be? 8 into pi by 4 into d square എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണം വരും? Tell me the answer. 3.14 into 25 square divided by 4 into 8. Okay, that will be around 3925 mm square. Petula. So how much you will take? Okay, just try with 22 mm dia bars. ഇത് എന്തായാലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, so we can go with the 22 mm dia bars. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if you are taking 22 mm dia bars, how much it will be? Suppose if you are taking 22 mm dia bars ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് വേഗം, ഫാസ്റ്റ്. If you are taking 22 mm dia bars, എത്രയായിരിക്കും? പറയടോ, ഫാസ്റ്റ്. എത്ര വരും? AC provided will be equal to 8 into pi by 4 into 22 square. So how much you are getting? 3.14 into 22 square divided by 4 into 8. That is also around 3039.52 mm square വരും. Okay. Any other options that you can suggest? Please suggest. റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്? ഓക്കെ, റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യൂ. 22 mm ഡയബാസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഏതാ കൊടുക്കുക? 22ന്റെ താഴെയുള്ള ഡയമീറ്റർ ബാർ 20 എടുത്ത് നോക്കിയാലോ? ജസ്റ്റ് ട്രൈ വിത്ത് 21 ഡയമീറ്റർ ബാർസ്. ഓക്കെ, 20 ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. 20 ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും. ഹൗ മച്ച് 20 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരാൻ നോക്കുക എല്ലാവരും. വേഗം 20 mm ഡയമീറ്റേഴ്സ്. ഓൾറെഡി സമയമായി, ഇനി പ്രോബ്ലം തീർക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. സോ 20 mm ഡയമീറ്റർ ബാർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ AC is equal to 8 numbers of 5 by 4 into 20 square. How much you are getting? Okay, 2513. അത് പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് 270 നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, 2700 കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ 20 mm ഡയമീറ്റർ ബാർസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2513 പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് 270 എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചൊരു ഓൾട്രേഷൻ വരുത്താം. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2900 ഒക്കെ വരെ പോകും, നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കുറയാൻ പാടില്ല. 2700 ഒരിക്കലും വാല്യൂ കുറയാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു ഹോംവർക്ക് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കുക. നമ്മൾ മാക്സിമം ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് ഒന്ന് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതായത് നമ്മൾ 4 കോർണേഴ്സിൽ വലുത് കൊടുത്തിട്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, 4 കോർണേഴ്സിൽ വലുത് കൊടുത്തിട്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി റെഡി വിത്ത് ദിസ്. പ്രൊവൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് എത്ര നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓൾസോ മറ്റേ IS 456ന്റെ പേജ്, അതായത് ഡയമീറ്റർ കണ്ട പേജ്, പിച്ച് കണ്ടത്, അതേപോലെ തന്നെ P/FCK വാല്യൂ എങ്ങനെ SP16 കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക. Okay, no one is responding, nobody is responding. Okay, coming portions now we are using only SP16.
ഓക്കെ, SP16 വെച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ശ്രമിക്കാൻ നോക്കുക, കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ. പ്ലീസ് പോസ്റ്റ് നെയിം ടു മാർക്ക് ദ അറ്റൻഡൻസ് നൗ.